Hello, hi, good evening everyone and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐴𝐻 from 𝐒𝐲𝐬𝐧 Academy. So yes, good evening everyone and welcome to another OET live session. So today we'll be discussing another exam model, cue card, but not an entire cue card. I have picked the random tasks from multiple exam model cue cards. So ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഓരോ ടാസ്കുകൾ എടുത്തിട്ട്, അതായത് വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളായിരിക്കും, ഒരു കാർഡിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ടാസ്കുകളല്ല. സോ വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഈ ടാസ്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കും. ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം ടൈം ഓൾസോ ടു ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദീസ്. അതിനുശേഷം ഐ വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടിങ് യുവർ റെസ്പോൺസസ്. നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഓരോ കമൻസും നമ്മൾ നോക്കും. അതിൽ ലൈവായിട്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു ഹൗ യു ക്യാൻ ഈസിലി കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ടാസ്ക് ആസ് വെൽ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ഷൻ വേർബ് എന്താണ്, അതിൽ കീവേഡ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ഏതാണ്, ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസ് ആക്കും എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ സെൻറ്റൻസസ് ടു. കാരണം നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യൂവറിന് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ പറയാം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നിങ്ങളൊരു നല്ല സെൻറ്റൻസ് ഇട്ടാൽ അതും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ. കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് കാണുകയും ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഷെയർ ആൻഡ് ലേൺ ടുഗെദർ. സോ യെസ്, basically one important point I have to tell you before we start with the live is that the quality of your sentences has to be always given a lot of importance. The reason being, no matter how many sentences you have learned, no matter how many cards you have practiced, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനേക്കാളുമൊക്കെ ഉപരി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഫ്ലോയിൽ, ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം എത്ര സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും റീഅഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എംപതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്കിനെ എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മുടെ സ്കോർ അല്ലേ. കാരണം ആ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചിലത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ചിലത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. സോ ഐ ബി ഗീവിങ് യു സം ടൈം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടാസ്കിനും 2 മിനിറ്റ് വെച്ച് തരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കും എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോമെൻ്റ് ആയിട്ടിടുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ ബി ഗോയിങ് അഹെഡ് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് ലൈവ് സെഷൻ. സോ യെസ്, good evening everyone. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I hope everyone is safe and your preparation is going well as well. So yes, good evening everyone. Yogeshwari, Abhi, Anusuya, Reba, Swapna, Femi, Daya. Hi, good evening all of you. So without wasting much time, I'll be showing you the first task. Okay, so you can see the first task on screen right now. What you have to do is go through the task. I'll be giving you 2 minutes time. എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ടാസ്കിനെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കാം. ഓക്കെ, then I'll give you the live corrections and then I'll also show you how you can do it from my end. Okay, so this is your task. Ask the patient how he or she have been feeling since the diagnosis. So it's actually has. Ask the patient how he or she has been feeling since the diagnosis. Yes, good evening all of you. Alice, Mridula, Esther, Naibi, Sony, hi. I'm expecting a response from all of you. Let me know ഈ ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കുന്നത്. Ask the patient how he or she has been feeling since the diagnosis. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും
നമ്മളൊരു റോൾ പ്ലേ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണല്ലേ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കാറുള്ളത്? ലെറ്റ് മീ നോ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം ടൈം. മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ബ്രെയിൻസ്റ്റോം ദി ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. All right. So yes, I got a response from Esther. She's saying, could you please tell me how you are feeling now? Could you please tell me how you are feeling now? Okay, that's a good statement. Is there any other statements? Alice is saying, may I know how you feel now? Okay, good. May I know how you feel now? Manoj is saying, good evening, with the patient's name, looking great, I hope you're doing well. Okay, so that is actually an answer statement, which is also a good job to do. Okay, നമ്മളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. മനോജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. So I hope you're doing well. How are you എന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. So Yogeshri is saying, Mr. X, how are you feeling so far? Abhi is saying, could you please tell me how are you feeling since the diagnosis? എക്സാക്ട്ലി, ബ്രില്യൻറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ മുതൽ, സിൻസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നൊരു പോയിന്റ് അവിടെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തത് നല്ലതായിരിക്കും ഫോർ ക്ലാരിറ്റി. ഓക്കെ, ഡയഗ്നോസിസ്, ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് ചോദിച്ചാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ടു ദ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് could you please tell me how are you feeling since the diagnosis എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. യെസ്, ഗുഡ് ജോബ്. Mridula is saying, how are you feeling right now since the diagnosis? Okay, right now പറഞ്ഞ് പിന്നെയും സിൻസ് വേണ്ട, കാരണം രണ്ടും ടൈമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ, സിൻസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ yes, Teresa is saying, could you please tell me how have you been feeling since the diagnosis? Brilliant, that's a beautiful statement. Could you please tell me how have you been feeling since the diagnosis? Great. Femi is saying, how are you feeling now? Good job, that's also fine. Justin is saying, before proceeding further, could you please brief me how you are feeling after you are diagnosed? Okay, your sentence is beautiful and correct till the word feeling. After that, you have to rearrange it. So it would be something like, before proceeding further, could you please tell me, or could you please brief me about how you are feeling since the diagnosis, or after you have been diagnosed. Okay. So Sonny, would you please tell me how you feel now since the diagnosis? You don't need now. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമാണ്, സിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമാണ് അല്ലേ. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ഇതിലൊരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Sophia is saying, would you mind explaining to me how you feel from the time you got to know your diagnosis? Brilliant, that's a beautiful statement, good job. So Anne is saying, how are you feeling after being diagnosed? Excellent. How are you feeling after being diagnosed? Excellent, beautiful. Reba is saying, Mr. X, let me know how you're feeling since the diagnosis. Brilliant, good job.
Yes, so I hope you guys understood there are multiple ways of doing it. Like, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ comment boxലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോരം different sentence constructions കാണാൻ പറ്റും അല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം please make sure you note it. And yes, I can understand from the comments that there are some non-Malayalis watching the live session, so I'll be switching between the languages. So whatever I say in the regional language, I'll be explaining that in English too, so please don't worry about missing out any points. Okay, so make sure you note the different sentences that you have seen in the comment section and write it down. So next time when you see a similar task like this on your card, you know how to do it. You will have an idea about, okay, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay? Yes. So brilliant. I hope everything is clear for you for this particular task. Ask the patient how he or she has been feeling since the diagnosis. ഇനി സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഷോ യു ഹൗ ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ ആസ്ക് ഈസ് യുവർ കീവേഡ് ഹിയർ അല്ലേ, സോറി നോട്ട് ദ കീവേഡ്, ദ ആക്ഷൻ വേർബ് ഹിയർ. സോ ഈ ആസ്കിനെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ടു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ. ഓക്കെ, now we need to know how the patient is feeling. So you know, whenever we have to ask how the patient is feeling, we always say how you. He or she will be changed to you. Has will be changed to have. Then you use the same thing. Been feeling since the diagnosis. So if you struggle with sentence construction, I'm just letting you know, you can just create a beautiful statement, a very simple statement from your task itself. All you need to do is you need to expand your action verb, and you have to make some changes like the patient will be changed to you or yours depending on the context, and then you can use the rest of the portion just like that, or you can even use the synonyms for that part too. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ബ്രില്യൻറ്റ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നൗ. Discuss lifestyle changes. For example, well-balanced diet, regular exercise. Stress the importance of taking prescribed medication on time. Elevation in blood pressure level, reduced effectiveness of treatment, etc. So you have two segments. The first one is you're going to tell the patient regarding lifestyle changes. And then you have to tell the patient the importance of taking the prescribed medication, and these are the reasons why he has to take the medication on time. So I'll give you 2 minutes time, and I would like to see the messages, these sentences as comments, so that we can go through it together, and then at last I'll give you my statement too. Okay, yes, go ahead, shoot your sentences. So one thing I just need to add here is, whenever there are segments like this, always make sure you pause whenever you see a full stop like this. Okay, and you interact, and then use a connector to move on to the next point, so that it doesn't look like you've been talking for a long time. ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയും അതൊരു കാരണം ഇതൊരു 2-way കോൺവെർസേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ സെൻറ്റൻസസ്. യെസ്, ഐ എം സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മെസ്സേജസ്. യെസ്, വിജയ, ജാൻസി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Yes, Ginu, good evening. Come on, let me know your statements. So try to expand the action verb. Discuss ആണ് നമ്മുടെ first segment. Okay, നമുക്ക് let's break it down into 2 parts. ആദ്യം നമുക്ക് discuss lifestyle changes, well balanced diet, regular exercise. അവിടെ വരെ നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so what I need 3 statements. The first statement is you're going to expand this word or an acknowledgement statement, and then I need the second statement, which is where you're going to explain this portion. ഓക്കെ, ഇത്രയും പോർഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതെങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം, ഇസ് എ ക്ലിയർ ടു യു, ആർ യു ഫോളോയിങ് മീ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3
sentences ആയിട്ട് വേണം the sentences. Okay, നിങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So yes, go for it. So the first sentence is action word expansion. Second one will be task explanation. And third one would be end of task. Okay, so usually the end of task is going to be a question. Okay, so I need these 3 statements for this. Go ahead. How would you do it? Okay, so Abhi has come with his statement. Now, I would like to discuss about the lifestyle changes. Okay, Abhi, we don't use discuss and about together. So, which means discuss in the parina workil, it's already by default the word about is there, because to discuss means to talk about something. So, you don't need that word along with the word discuss. So, you can simply say discuss. I would like to discuss lifestyle changes. Okay, can you make it a little more better, because adu korchukude oru precise avam. Shall I? Okay, you need to maintain a well balanced diet and engage in regular exercises. Do you think you can able to do it? Okay, you don't use can and able together, because can means ability and able also denotes ability. So these 2 words mean the same thing. So that is a word redundancy. You don't have to use 2 similar words which means the same. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാനും ഏബിളും വേണം. Do you think you can do it, or do you think you will be able to do that? Okay, make sure you don't mix it. Discuss about ഒരുമിച്ച് വരില്ല, can able ഒരുമിച്ച് വരില്ല. Okay, ആ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് please type that statement one more time if it's possible. As the statement is saying, I would like to discuss about, again discuss about has to be changed. I would like to discuss your lifestyle changes like diet, exercise. I would like to ask about medication which doctor prescribed you. Are you taking regularly and correctly on time? Okay, second portion is not accurate in this question, because അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. പേഷ്യൻ്റ് ഓൺ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനല്ല, എടുക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ്. അതൊന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ. So Anu is saying, moving forward, I'd like to ask about some questions about your life changes. Okay, not life changes. Again, you're not going to ask questions there, Anu. You're giving the suggestion. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് suggestion കൊടുക്കുവല്ലേ. So that is not the signposting statement like that. Okay. So Alice is saying, would you mind telling me about your daily lifestyle, diet and exercise? Okay, no. ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ആണ്. ഡിസ്കസ് മീൻസ് explain or outline. Okay, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. We are not gathering information here. We are providing information. Okay. So okay, Cheston is saying, apart from that, I would like to suggest you to do some lifestyle modification, like having a balanced diet and to do a regular exercise. Will it be possible for you? Okay, brilliant. Slight changes. So apart from that is a beautiful phrase. I would like to suggest you to do some lifestyle modification, to make some lifestyle modification. Okay, like having a well-balanced diet and to do regular exercises. Will it be possible for you? Brilliant last question. Will it be possible for you? Is an excellent choice. Okay, good job. So 𝐴𝐿𝑒 has come with another statement. Let's explore some lifestyle modifications you need to consider. Beautiful start point. Let's explore some lifestyle modifications you need to consider. Very good. Okay, first of all, please try to follow a well-balanced diet. Moreover, make sure you incorporate regular exercises in your routine. Good job. Okay, so ഇവിടെ
അത് കൂടാതെ എന്നതിനേക്കാളും അതിനോടൊപ്പം എന്നൊരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കണക്റ്ററായിട്ട് നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത്. സോ മോർ ഓവറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ എന്നതിനേക്കാളും ഇതിനോടൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഗുഡ് സെൻറ്റൻസ്. Esther, it is very important to maintain well-balanced diet. Do you think you can do that? Yes, that's good. Daya is saying, all right, now let's discuss the lifestyle changes such as importance of well-balanced diet and maintaining regular exercise. Is that sounds good? No. Does that sound good? Okay, yes. Yogeshwari is saying, moving on, I would like to discuss the life changes, not life changes, lifestyle changes, Mr. X. You need to take well-balanced diet along with engaging. Okay, you need to take well-balanced diet along with engaging in regular exercise, which helps to maintain your blood pressure. Is it feasible for you? Good short question. Yes. So Reba's statement is, Mr. X, would you mind, shall I explain? Okay, would you mind, shall I explain? It is not connecting there. Would you mind if I explain about the lifestyle changes? എന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് shall I അല്ലെങ്കിൽ may I? Then you're saying thank you. Lifestyle changes is very important in your health condition. Okay, in your health condition alla, for your health condition. Please maintain well-balanced diet with regular exercise, etc. Okay. Anne is saying, I would like to discuss with you regarding balanced diet pattern and regular exercise. Okay, that's just a topic statement, but beautiful. You need an explanatory statement too. Abhi has given another statement. Now I would like to discuss lifestyle changes, shall I? You need to maintain a well-balanced diet and engage in regular exercises. Do you think you can do it? Good job. Brilliant. Okay, yes. So now, since couple of you have made mistake with this statement, let's actually go through this statement and see how easily you can come up with a statement here. So നമ്മുടെ action verb ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു? Discuss എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ action verb. Another word for discuss would be explain, outline, detail. ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? Discuss എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ വരുവാണ്. So which means you're giving out information. You're not collecting information. You're giving out information. അല്ലേ? So you can say, I would like to tell you, or let's discuss. I would also like to give you some information. ഇതെല്ലാം ഇതിന് വരും. Okay, so now ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് let's discuss എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസ് ആണ്. എന്താണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഡിസ്കസ് വാട്ട്? ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് സം. Okay, I'm going to say, because it is mentioned changes, so that is a plural tense, I'm going to say let's discuss some lifestyle changes. Another word for changes can be modifications. ആര് വരുത്തേണ്ട മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്? That you need to make. ഈ മേക്കിന് പകരം you can even say consider. നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മളത് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so let's discuss some lifestyle modifications that you need to make. Or you can say, let's discuss some modifications you need to make with regards to your lifestyle. എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കസിന് എന്താക്കി? ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ആക്കി. ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആഡ് ചെയ്തു. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിന് പകരം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആക്കി. ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു മേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ആര് വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ചസ് ആണ്? പേഷ്യൻ്റ് വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ചസ് ആണല്ലേ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് നിങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ. സോ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു മേക്ക്. Okay, that is how you can have a topic statement. I hope the topic statement is clear to everyone. Okay, so Femi has come up with another statement. Now I explained about your lifestyle changes like your balanced diet as well as to do regular exercises. Okay, we need to change the grammatical accuracy. I'll show you how to do that. Now,
ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ടാസ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത്, ആ ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, റെഗുലർ എക്സസൈസ്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ you are giving out information or you are advising the patient to engage in regular exercises and to do and to take a well balanced diet. So it is recommendation. Okay, so you can use the phrase it is highly recommended. It is highly recommended that you include a well-balanced diet and ഇവിടെ നമ്മുടെ verb include എന്നായിരുന്നു. So the next verb should also be similar, അല്ലേ? Engage. Do not change the tense. Stick on with the tense. Okay, engage in physical activities. See, this is how you can expand it. This is the simplest version. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വേണം, റെഗുലർ എക്സസൈസ് വേണം എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിന് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് സിംപ്ലസ്റ്റ് പോർഷനാണ്. ബിക്കോസ് having a well balanced diet, like to have a well balanced diet or to do regular exercise is a recommendation that you always make or a suggestion. Okay, so you can use it. It's highly recommended that you include, and when we speak about diet we use the verb include, അല്ലേ? എപ്പോഴും നമ്മൾ പൊതുവേ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർബാണ് include. നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. പ്ലീസ് include this into your diet or please add this into your diet എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? So yes, it's highly recommended that you include a well balanced diet and physical activities ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർബാണ് do or engage. And engage in physical activities, or you can say and do regular exercises. This is the basic explanation. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തും ഓരോ പോയിന്റും പറയാം. വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിന് വേണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്ന് പറയും. വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരാളെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ആണ്, അല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ സേ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി and engage in physical activities so that you will be active എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ, വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, റെഗുലർ എക്സസൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് സം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ. It's highly recommended that you include a well-balanced diet and engage in physical activities. നമ്മൾ അത്രയും പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി what is left out, you need to check whether the patient is okay with what you have suggested, അല്ലേ? So you can ask questions like, is it okay with you? How does it sound to you? Will you be able to do that? I hope it's feasible for you. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അതുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ തീർന്നു. Okay, so I hope it is clear. Now let's move on to the next portion, which is stress the importance of taking prescribed medication. Again, ഇവിടെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് information കൊടുക്കുകയാണ്. Stressing the information, telling the patient it is important that you take the medication on time. You're not asking like, do you take the medication on time? എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല. You're telling him he has to take it on time. Okay, so ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, because you finish this portion. So when you enter this portion, you need a continuity. So what you have to do is you have to consider the previous conversation. The last conversation is it okay with you? Because you just gave some suggestions, so you're asking this question, is it okay with you? The patient said yes. That is the only reply. And the patient is keeping quiet. So you have to put the initiative to jump to the next point. Or sometimes the patient would say something like, yeah, that is clear, but is it necessary that I have to take all the medication? Sometimes the patient would ask. So in that case also, you can directly move on to your next task. Okay, so now in this case, let's assume
The patient didn't ask you the question about the medication. The patient just said yes. Okay ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ patient yes പറഞ്ഞ് നിർത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക. So you need a connector. Okay, so you can simply say next, or you can say all right, or you can say now, or you can say moving on. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രാൻസിഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്ട്രെസ് വാട്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ടേക്കിംഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഓൺ ടൈം. എന്തുകൊണ്ട്? വൈ? ബിക്കോസ് his blood pressure is high. Elevation in blood pressure means his blood pressure is really high. Reduced effectiveness of treatment, which means medicine എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങോട്ട് വരും? താഴത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം? ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ്, റീഇൻഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ്, റീഇൻഫോഴ്സ്, എംഫസൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് whenever you have these three action verbs, stress, reinforce, emphasize, they're trying to tell you whatever message you're going to tell the patient should understand it like it is a very serious thing. The patient should be like, oh yes, I have to consider it. It's high time I do it. In the patient തോന്നണം. Okay, so അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the best thing you can do is use the statement it is important, or it is imperative, it is paramount, it is a matter of utmost gravity. Okay, so yes, these are the good statements that you can try. So yes, I would like to see some sentences in the comment section how we are going to explain this portion. Okay, I'm just going to erase everything so that it will be clean for you, so that you can construct statements. So starting from this point, stress the importance. Come on, let me see the sentences. Yes, Yogeshwari. All right, mister. It is the matter, Allah Yogeshwari. It is a matter of utmost gravity to take medication on same time every day. Okay, brilliant. So yes. Next one is I strongly recommend. Okay, I strongly recommended Allah. No, it has to be I strongly recommend to take the prescribed medication on time. Good job. Olivia, it is the matter of. It is not the matter, it is a matter of utmost gravity to take medication on time, or precisely, or promptly. Well, Mr. X, it is paramount to take the prescribed medications on time. If not, it may cause elevation in blood pressure and reduces the effectiveness of the treatment. Brilliant, good job there. Yes, so that is how you will explain this point. Okay? So you're going to say it is a matter of utmost gravity. So all the students who attend my speaking club know this phrase. So those who are not attending the session, please note it down. This sentence means you're trying to tell something is very important. Okay, so sentence is like this. It is a matter of utmost gravity. It is a matter of utmost gravity, which means very, very, very important. Okay, so you can say it is a matter of utmost gravity that you take the prescribed medication on time. Okay, so it's a matter of. Stress the importance എന്നുള്ള ഇത്രയും പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയത്? It is a matter of utmost gravity എന്ന് മാറ്റിയത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റണം? It is a matter of utmost gravity that you take. Off taking എന്തായി മാറി? That you take prescribed medication on time. You can use it the same portion there. Take prescribed medication on time. Okay, so it's a matter of utmost gravity that you take prescribed medication on time to എന്തിനു വേണ്ടി? To avoid rise in blood pressure, or elevation is also fine. Okay, you can use the word elevation there too. Rise in blood pressure. Okay,
to avoid rise in blood pressure and reduction in the effectiveness of the treatment. So this is how you will go with the explanation there. Okay, brilliant. So I'm getting some explanation. So Abhi's statement is saying it's a matter of utmost gravity that you need to take prescribed medications on time in order to control your blood pressure. Very good, brilliant. In order to control, that is also the right way of doing this. Excellent. So Teston is saying, in addition to that, it is very essential to take the medication on time. Very beautiful too. It is important and it is very essential to take the medication on time so that your blood pressure will be controlled. Good job. Yes, that's a beautiful statement. Okay guys, so I hope you understood how you can explain this point, and after this ee portion explain cheyyunnathu manasilavunnuണ്ട് endu valare serious aayittulla karyam ningal avada pass on cheydalle. So you can ask this question. So I hope you understand the significance of taking medication on time. You need an end. Okay, avada just random ideas are clear to you. Are you following me? Did you get my point? There's nothing wrong in all this. You can, yes, please continue doing it, but you can also come up with different sentences too. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണോ അവിടെ ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് അവിടെ പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ്, എന്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തുടങ്ങിയോ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൻ്റെ എൻറ്റും കൊണ്ടുവരാം. സോ ഹിയർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ടെൽ അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ അല്ലേ. സോ വി ടോൾഡ് ഹിം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഓൺ ടൈം. Okay, so that is how we can wrap it up, or you can say, so now I hope you understand why it is important to take the medication. In the parayumbo you're finishing the entire task. Is that clear? I hope it is. Okay, so now let's move on to the next one. Adutha task korchu valudana. So yes, please go through the task. You can see that on the screen now. Address his concern. Pain is common after knee surgery. Okay, so his concern is that he has pain. I'll just give you the hint. His concern is he has pain. Okay, I hope you can read that is pain. Okay, so his concern is he has pain. So how are you going to address it? You're going to say it is very common after a knee surgery. And then you're going to discuss pain management strategies. First of all, you're going to start with CPM, continuous passive motion machine. And you're going to explain how it helps. It will help to reduce stiffness and improve circulation and also to alleviate pain. And then you're going to talk about compressions, and it helps to reduce swelling, pain and discomfort. And then you're going to talk about continued medications as prescribed. So there are 3 bullet points mainly. The first one is CPM. The second one is compressions. The third one is medications. And how did I understand these are all different points? Just by looking at these punctuations. Whenever you see these punctuations, you have to understand ini adutha point aanu. ഇവിടെ വരെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു, ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, പിന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദ പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ സി പി എമ്മിന് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. സി പി എം ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്റ്റിഫ്നെസ്, ഇംപ്രൂവ് സർക്കുലേഷൻ, അലിവിയേറ്റ് പെയിൻ. കംപ്രഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് swelling, pain, discomfort. Continue medications as prescribed. Okay, so how will you come up with a statement for this? Yes, Olivia, semicolon. Yes, that will indicate this is the end of one explanation. Now we have to move on to the next explanation. Then namukku oru different topic aanu manasilakki tharum. So yes, how will you explain this into a statement? Come on, show me. I'll give you some time, go through it and come up with this statement.
Okay. How would you expand this statement? How would you expand the first portion? Address his concern. The pain is common after knee surgery. So how would you start with that? Let's call this patient Mr. David. Okay, so you're going to start by saying, Mr. David, I totally understand your concern, but I assure you that pain is common after knee surgery. Pain is common after knee surgery. Now, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണെങ്കിൽ you can change the word common. Okay, you can use usual. Okay, so pain is usual after knee surgery. But don't worry, I'm here to discuss pain management strategies with you. Pain usual ആണ് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞു തരാം പെയിൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ. അതാണ് ഈ ആൻഡ്. പെയിൻ യൂഷ്വൽ ആണ്, ബട്ട് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ബട്ടിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? However, nevertheless ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, yes, I'm getting some sentences. Yes, Beta, I can completely acknowledge your concern. Okay, you don't have to say I can completely acknowledge your concern, and you can say I understand your concern. I totally get what you are saying, because acknowledge is a verb that is telling you, okay, ningal adu acknowledge cheyu ennu parayunna oru point aanu. So yes, instead of that, what you can say is I can totally understand what you're going through. You need to be alarmed. Okay, you need be there. You no need to be alarmed too much about it, because it is quite common after knee surgery. Okay, that is not your statement. Okay, yes, I mixed it up. So Beta's statement is, I can completely acknowledge your concern. Instead of that, you can say, I completely understand your concern. Kindly note that it is quite common to have pain after the knee surgery. That's a brilliant statement. Ashwati is saying, I understand you are in pain, Mr. X. You no need to be alarmed too much about it, because after knee surgery, because it is quite common after knee surgery. There are various treatment options. Again, you don't need the are, because you already used are before various. There are various treatment options available in order to relieve your pain. Do you want to hear that? Yes. Okay. What should I say? Mr. David, I totally understand your concern about your pain. This is usual after the knee surgery. Okay, so അവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ കൺസേൺ യൂഷ്വൽ ആണെന്നാണോ അതോ പെയിൻ യൂഷ്വൽ ആണോ എന്നുള്ളതൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ക്ലാരിറ്റി വരാതെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, വെൻ യു ആർ സെയിങ് ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ പെയിൻ, ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വൽ ആഫ്റ്റർ ദ നീ സർജറി. അതായത് നീ സർജറിക്ക് ശേഷം വേദനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൺസേൺസ് യൂഷ്വൽ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു റീഅറേഞ്ച് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് യൂഷ്വൽ ആഫ്റ്റർ ദ നീ സർജറി to experience pain, so please don't worry എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവിടെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. So Jaya is saying, I can completely understand your concern, pain is usual. Okay, അതിന് മുന്നേ but എന്നൊരു പോയിന്റ് പറ. ഐ ക്യാൻ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായി, പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ. ഓക്കെ, pain is usual after knee surgery. However, I would like to discuss the pain management strategies. Brilliant. There, I do completely understand your concern. Don't worry, pain is common after knee surgery. Let's discuss the pain management strategies which will help you. It includes CPM, which will reduce stiffness, improve circulation, and alleviate pain. In addition, compressions will reduce swelling, pain, and discomfort. You need to continue prescribed medication as well. Am I clear to you? Brilliant. Good job. Olivia is saying, it is common after the surgery to have pain, and we can resolve this by various methods such as continuous passive. Very good. Yes. Then Abhi is saying, I'm really sorry to hear that you're suffering from pain, but don't worry, it's quite common after the knee surgery. Brilliant. Yes. So that is how you somehow go about with this explanation. You can start by saying, I totally understand what you're going through, but I assure you that the pain you're experiencing is quite natural after knee surgery. But don't worry, I'm here to discuss some pain management strategies with you.
To start with, there is something known as CPM, which means continuous passive motion machine, which will help to reduce the stiffness, improve your circulation, and reduce your pain. Along with this, you can also try compressions to reduce swelling, pain, and discomfort. But make sure you take the medications as prescribed until the doctor's order. Is that clear to you, Mr. Peter? This is how we will do that. Okay, yes. So Justin is saying, Mr. David, I do understand your concern, but pain is common after the surgery. Brilliant. So nothing to be alarmed about. You see, there are various pain management strategies. If you don't mind, may I proceed further? Excellent. That's very nice. I like the way you used UC. Okay, UC, which means like നോക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒരു യൂസേജ് വരുന്നത്, which is beautifully done. Okay, yes, good job guys. So now let's move on to the next one. This is a very simple one and this is the last one for today, and I'll be coming back with more tasks the next time, so make sure you stay tuned. Okay, yes, how would you go with this one? Schedule a follow-up appointment in 2 weeks. Schedule a follow-up appointment in 2 weeks. Before that, I got one more statement from Vijaya for the previous one. I understand your concern, but no need to worry about this. Pain is usual after the knee. Pain usually nalla. Pain is usual after the knee surgery. However, I would like to explain pain management strategies. Excellent. Good job. So how would you do this one? Idu engane explain cheyumonnu parne. Schedule a follow-up appointment. So Beta has said one statement for the previous one. However, I'm here to discuss the pain management strategies to elaborate the continuous passive motion which can okay. So you are not getting that continuation there. Okay. However, I'm here to discuss the pain management strategies. To elaborate more or to elaborate, the first one is the continuous passive. Better, but I really like the usage, the connector that you built there to connect these two ideas. Brilliant. Good job. So that is saying, that being said, with your permission, can I schedule a follow-up appointment in 2 weeks? Okay, that's nice. So that being said, having said that, okay, these are all fine, but there are different ways to explain this too. Can I book an appointment for you in 2 weeks? Very simple explanations. So yes, can I see some different explanations for that? Come on, let me know in the comment section. How would you do it? It's a very easy one. Okay, Bita is saying, let me remind you that there will be a review in 2 weeks. Shall I reserve it for you? Good job. That's very nice. Shall I reserve it for you? Reserve it for you. Beautiful. Yes. Let's schedule a follow-up appointment in 2 weeks to assess your progress. Is that okay with you? Excellent. Good job, Ashwati. Ashwati, very good. Bita, good. Daya, excellent one. Abhi saying, given your conditions, imperative to schedule a follow-up appointment in 2 weeks in order to monitor your progress. Brilliant. Excellent. Good job, Abhi. Manoj is saying, Mr. X, I need you to revisit the hospital within 2 weeks as like your preference time. Is that clear? Okay. Mr. X, you need to make some changes there. Okay. Mr. X, I need you to. So when you're saying I need you to, it's like you're giving that order like I need you to be here. Instead, you can say something like, it is needed or it is necessary that you revisit the hospital within 2 weeks on your preferred time or at your convenience. At your convenience. Is that clear? Or instead of is that clear, you can ask, is that okay with you? Because we're asking something whether he can do it or not. Okay, so when you're saying, is that clear with that question, it sounds like, varanam. It sounds a bit bossy, so we need to change that. So, Shastan is saying, will it be okay for you if I schedule a follow-up appointment in 2 weeks? Yeah, exactly. Good job. Beautiful one. So, yes, you can even simply say, having said that, like they are having said that, I will see you in 2 weeks' time for an appointment. Or, I will see you in 2 weeks' time for a review. Or you can say, is it okay for you to come back in 2 weeks' time to assess your progress? Is it okay for you to come back in 2 weeks' time for a follow-up appointment?
Mr. David, the doctor would like to see you after 2 weeks. That's another brilliant and simple one. Mr. David, the doctor would like to see you in 2 weeks' time or after 2 weeks to assess your progress. Okay? Mr. David, the doctor would like to see you after 2 weeks. I'll note it. You can use that. Mr. David, the doctor would like to see you after 2 weeks for an assessment. Okay. Yes, so that is how we can do it. I hope it is clear to everyone and you guys understood. And I'm very happy to see all the messages that I've been receiving. I hope I have read everything. I didn't miss out any. If I have, I'm really sorry because I was getting a lot. So random kuda cheyyumbo edakku endengilum vittu poyitundengil I apologize for that, but I do appreciate your effort. And yes, I'm seeing the changes constant ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള changes വരുന്നുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. So yes, Olivia has said another statement. Is it okay to schedule you for a follow-up appointment after 2 weeks to assess your progress? Yes, excellent statement. Okay, so beautiful. I'm actually seeing a lot of improvement in all the students who are attending the speaking club as well, because അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ യു ഗൈസ് ആർ putting it into implementation. So yes, I'm seeing that changes. Very good job. So yes, make sure you take up random tasks like this every day. ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ യു നീഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സെൻറ്റൻസസ് അല്ലേ. യെസ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ വാസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദി സെൻറ്റൻസസ് യു ഗൈസ് ഹാവ് സെഡ്. And yes, I'll be coming back with another live session, OET Speaking Speculation, this Thursday at 8 p.m. Stay tuned. Until then, take care and good night. Bye-bye.